আপনিও যদি আপনার ফেসবুক প্রোফাইলটিকে মডার্ন এবং আকর্ষণীয় করে তুলতে চান তাহলে আজকের ভিডিওটি আপনার জন্য। কজ আজকে আমরা আপনাদেরকে দেখাবো যে কিভাবে আপনারা ফেসবুক কভারে ডিফল্ট 360 ইমেজগুলো ছাড়াও আপনার পছন্দের ফটো দিয়ে কাস্টমাইজ করা 360 ডিগ্রি ইমেজ আপলোড করবেন। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আমি সাজু আহমেদ আর আপনারা আছেন টেক পয়েন্টে। তো এর জন্য আমরা ব্যবহার করব photoxy.com নামক একটি ওয়েবসাইটের, যেটির লিঙ্ক আমাদের ডেসক্রিপশন বক্সে প্রোভাইড করে দেওয়া থাকবে। ওকে, তো ওয়েবসাইটটিতে আসার পরে আমরা এখান থেকে আমাদের পছন্দের 3D টেমপ্লেটটি চুজ করে নিব। চুজ করার পরে আমরা এখান থেকে আমাদের পছন্দের ছবিগুলো সিলেক্ট করে অ্যাড করব। ওকে, তো সিলেক্ট করা হয়ে গেলে আমরা এখান থেকে ওকেতে ক্লিক করব। এরপর আমরা সেভ বাটনে ক্লিক করে ইমেজটি সেভ করে নেব। সেভ করা হয়ে গেলে আমরা আমাদের ফেসবুক প্রোফাইলে চলে আসব অ্যান্ড এখান থেকে কভার ফটোয় আমাদের ফটোটি আপলোড করে দেব। তো ভিডিওটি আপনাদের কাছে হেল্পফুল মনে হলে ভিডিওটিতে একটি লাইক দিতে পারেন। এছাড়াও ভিডিওটির কোথাও কোনো বুঝতে অসুবিধা হলে নিচে কমেন্ট করে জানাতে পারেন। তাছাড়া আমাদের একটি ফেসবুক গ্রুপ রয়েছে, চাইলে সেখানে আপনারা জয়েন হতে পারেন। তো দেখা হচ্ছে নেক্সট কোনো ভিডিওতে। ততক্ষণের জন্য সুস্থ থাকবেন, সুন্দর থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।